Over the weekend, the Sisters of Immaculate Heart of Mary Reparatrix, Ggogonya, came together in a joyful celebration of faith commitment, with 8 sisters taking the Perpetual Vows. The event, held under the theme, "I have been consecrated to work with others to bring good news to the poor and marginalized," was a great occasion marking key milestones in the sisters' spiritual journey. Among those that attended the celebration was Bishop Anthony Ziwa, the president of Uganda Episcopal Conference, priests from neighboring parishes, and members of the faithful, all gathered in unity and prayer to honor the sisters' unwavering devotion and service to the Catholic Church. It was a day filled with thanksgiving as 8 sisters took their perpetual vows. 2 celebrated 25 years of service, 5 marked their golden jubilee at 50 years, and 4 honored an incredible 60 years of dedicated ministry. Nze Sister Maria Cecilia Namyalo neewaayo eri amaka gano ag'obunaddiini gano bwe ntyo olw'okulungamizibwa Mwoyo Mutuukirivu. Leading the Eucharistic celebration, Archbishop Augustine Kasujja emphasized the importance of unity. He called on the faithful to pray for the sisters, asking for strength and grace to sustain them for their lifelong commitment to serving God and humanity. Empeera yammwe ku nsi mu nsi muno nnene ate ne mu ggulu eriba nnene. Munzikirize nyanirize era nkulise basisters abagole abajaguza olwaleero emyaka 6 beddu mu bunnaddiini, ate n'abo abajaguza emyaka 5 ne 25 nga baweereza ekereziya n'obwesigwa mu kuyitibwa kwabwe nga bannaddiini. Banyabo mukulikire ddala. Ekereziya yonna ebeebaza byonna bye mukoze mu bifo ebyawufu n'emirimu emyawufu gye muweerezaamu n'omutima ogw'obuwulize ate n'okwagala. Mu ngeri enjawufu twanirize n'essanyu lingi basisters 8 n'omu ataliiwo abagenda okuba olwaleero ebiragaano byabwe eby'olubeerera. Bajja kwesingira Katonda obulamu bwabwe bwonna. Tubasabire banywerere ddala n'okutuusa okufa. Archbishop Augustine Kasujja emphasized the importance of unity, highlighting that true service flourishes in the spirit of communion. He reminded the faithful that every individual has a role to play in building the body of Christ, and each part works in harmony. It contributes to the greater good of the whole community. Abateeseteese omukolo gw'omwaka guno nga bwe muwulidde, omulamwa oba simu gye baalonze egamba nti nawongebwa okukolera awamu n'abalala ntuuse evvanjiri eri abaavu n'abanyigirizibwa. I am consecrated to work with others to bring the good news to the poor and to the marginalized. Mu mirimu gyonna gye tukola mu ekereziya, si ffe tukola fekka na fekka, wabula Mwoyo Mutuukirivu y'akola mu ffe. Kyekiva kyetaagisa bulijjo okukolera awamu n'abalala in a spirit of communion.
The day was not only a celebration of milestone, but also a powerful reminder of the enduring community of these women of faith to bring light, hope, and service to those in need. Ab'emyaka 25